anigoo Facebook iska isticmaalaya ayaa waxaan arkay ninkani waxa uu ku leeyahay haddii bishani ay tahay July ku sheegaa 1442 bilood ka bacdi bishaasi bisha ay noqonayso waa 1442 bilood ka bacdi bishaasi bisha ay noqonayso run ahaantii waan qariibsaday waan soo dhaweystay run ahaantii waanan daawaday run ahaantii waxaan isiri bal ninkan waxa uu sheegayo balka warkeen run ahaantii inkastoo ninkan yahay mathematician run ahaantii lama gaari karo waayo had iyo jeer waxay la yimaadaan trickkaasoo run ahaantii kaa yaabinaysa laakiinse marka aad furto ee aad dhex gasho run ahaantii iska noqonaysaa wax easy bal marka hore aynu bal u fiirsano isagu siduu soo saarayo kabacdi inaguna aynu ka hubsano aynu ummadda intaynaan usoo bandhigin aynu ka jeegarayno maadaama ninka mathematicianka inta badan aan la aamini karin bal ila eeg oo ila daawo. This is a cyclic event because the months of the year go in a cyclic manner. Because once you get to December, you begin again from January till December again and back again. Okay, now you've known that there are 12 months in a year. So all you've got to do here is to divide these 1,442 by 12 to get the number of 12 cycles there. When you divide this by 12, you will see that 12 divided itself is 1, 12 divided 14 is 1 remainder 2, Nice. 12 divided 24 is 2, 12 divided 2 is smaller than 12, so you call it 0, remainder that 2. So when you divide this number by 12, you are getting a remainder of 2. There is nothing you are using this whole number 120 to do because this is the number of 12 you will get. Modular arithmetic is interested in the remainder. So the remainder is just 2. Hence, after July, you get 2 more months after July. So after July, we will have August, and after August, we have September. So the answer is September. Therefore, the month it will be after 1,442 months will still be September. Go and try it, and you see the nice application of modular arithmetic. Okay, wuxuu yidhi go and try it. All right, waan la soo eegaynaa bal haddaba aniguna bal waxaan isku dayay inaan ka samayn karo programkaas oo inoo sheegaya sidaas si lamid ah 1442 bilood ka bacdi bishan hadda ku jiray bisha 1400 marka laga bilaabo 1442 bilood ka bacdi bishaasi bisha ay noqon doonto. Okay, waxaan yidhi markaa aynu iska soo hubsano maadaama uu yahay ninkan mathematician run ahaantii. Okay, waxaan la tegay markaa Python-taydii baa la qabtay page-kan soo dhex istaagay kabacdi markaa waxaan bilaabay shaqadaydii markii ugu horreysa waxaad isoo import garaysaa math. Sababta aan math isoo import garaystay wax kale ma aha, it means waxaan isticmaali doonaa xisaabtaasi waa kala jarid, isku dhufasho, isku geyn, arithmetic waxaa doontaba u bixi. Marka had iyo jeer Python-tu waxay kaa rabtaa inaad soo inaad soo import garaysato math sababta ma sheegi karo run ahaantii. Kabacdi markaa waxaan samaystay variable loo yaqaano variablekaas wuxuu ii qaadi doonaa reminderka labada tiro ka soo hara saan hore kugu sheegay ninkani waxa uu tixgelinaya waa reminderka meesha inaguna aynu u soconaayo waa reminderka halka wax ka bedelaysay ama wax ku daraysay waa reminderka marka had iyo jeer waxaynu rabnaa inaynu store garaysano reminderka kabacdina aynu hadhow isticmaalno marka waxaan samaystay variable loo yaqaano kabacdi waxaan ku kaydsaday reminderka labada tiro ka soo haraya si aan hadhow u isticmaalo kabacdi waxaan samaystay variable loo yaqaano variablekaasi wuxuu ii qaadayaa inputkaasi it means just waxaan rabaa inaan userka ama qofka isticmaalaya trick-aygan ama game-taydan aan oran karo aan u sheegi karo ama aan oran karo fadlan ma kuu sheegaa 1442 bilood kadib bishaasi bisha ay tahay kabacdi wuxuu igu oranayaa haa waayo waa uu qariibsanayaa ama may buu igu oranayaa wuxuu igu oranayaa ciyaartaasi kula ciyaari maayo marka haddii uu yidhaahdo haa ciyaarta waan sii wadayaa haddii uu ma yidhaahdana iyadana ciyaarta waan sii wadayaa. Sidoo kale waxaan samaystay variable loo yaqaano today waxaan uga dan leeyahay in uu ii kaydiyo isaguna waa inputkaas waxaan ka rabaa userkaasi waxa uu soo gelin doonaa bishaasi bisha ay tahay it means halka aan
ka bilaabayo tirinta waayo waxaan rabaa 1442 bilood inaan tiriyo kabacdina aan u sheego bishaasi bisha ay noqonayso kabacdi markaa isaga waxaan ka rabaa bishaasi bisha ay tahay markaa waxaan ku yidhi fadlan geli bishani bisha ay tahay ama bisha aad rabto in laga bilaabo kabacdina lagu sheego 1442 bilood kadib bisha ay noqon doonto kabacdi markaa waxaan ku kaydsaday meesha loo yaqaano today run ahaantii kabacdi markaa waxaan samaystay waxaan u baahday variable labadaa hore isu kekeyn karaa maadaama uu ninkani yidhi had iyo jeer reminderka kuu soo hadhaa ayaa waxaad u geynaysaa bisha aad taagan tahay ama bisha lagu yidhi noo xisaabi ayuunbaad u geynaysaa reminderka markaa waxaan u baahday variable shaqada ay qabanaya isu keygeynaya labadaa tiro just waaba intaaba kabacdi markaa waxaan samaystay variable loo yaqaano net wuxuu kaydinayaa labadaa tiro laakiinse today had iyo jeer inputka lasoo geliyay had iyo jeer waa string today haddaad eegto imika string baa igu jira kabacdi markaa float reminderkayguna waa float weeye had iyo jeer arithmeticu kala jarid isku dhufasho had iyo jeer pythontu waxay u kaydisaa ama ay u qaadataa as a float mana garanaya sababta run ahaantii halkii ay uga qaadan lahayd as a integer kabacdi markaa waxaan idhi today oo string i qaadayay waxaad igu bedeshaa float si aan ugu geysto reminderkaygii oo ahaa float kabacdi waxaan ku kaydsaday meesha loo yaqaano ama variable loo yaqaano net intaa waxay ka dambeysay waxa aan guda galay conditionskii waxaan idhi if netku waxa weye waa variablekii labada trace kay geynayay haddii ay iila mid tahay ama equal to tani assigntii maaha waa comparisonki haddii ay isku mid yihiin 13.0 waxay noqon doontaa bishaasi bisha January sababta 13.0 maxaa ka dhigay bisha koowaad waxa ka dhigaya baan ku sheegayaa bisha koowaad si aad u hesho ma haysatid tiro run ahaantii samaynaysa kow marka waa inaad oran karto qofkani muxuu taagan yahay wuxuu taagan yahay bisha 11aad bisha 11aad haddii laba loo geeyo oo reminderkaaga ah had iyo jeer waxa soo baxaya waa 13 soo maaha that's why marka aan u qortay marka 13 marka waxaan qofkan hadduu userkan ka soo qaado bisha 11aad joogo marka haddii uu ku raado 1442 bilood ka bacdi maxay noqonaysaa bishaasi aad tacsiiso marka waan oran karayaa waxa weeye waa January that's why marka aan u qortay 13 sidoo kale waxaan idhi haddii ay dhici weydaba uu ninkani taagan yahay oo userkani uu raado waxaan taaganahay bishii 12aad 1442 bilood ka bacdina waxaan rabaa inaad ii sheegto iyadana sida waanan qori karaa sidii aan ku heli lahaa it means waxaan ka dhigay markaa 12 loo geeyay reminderkii oo ah iyadana 2 marka waxaan idhi haddii netka valuega iigu jiraay haddii uu la mid yahay ama ay isku mid yihiin 14.0 oo ah float waxay noqon doontaa bisha January bisha February it means 12 marka laba loo geeyo waxa weeye waa 14 bilood inagu ma haysano haddii jeer 12 bilood bay biluhu ku dhamaadaan marka 1 iyo 2 labada bilood ee 12 ka dheer waxa weeye waxaan u qaadanayaa as a February bishii labaad baan joogaa kuwa kale iyaga caadi baan ku soo ayaan sidii caadiga ahayd ay markaa isu kay match gareynayaan waxaan alif haddii netku uu ila mid yahay ama ay isku mid yihiin 3 ama 3.0 waxa ay ku beegan tahay bisha March ilaa aan ka gaaray markaa bishii 12aad hada soo markaysaan kabacdi markaa intaasaan ku dhamaystiray bal programkan in uu markaa ninkii uu match gareynayo iyo in kale aynu eegno bal aynu run garayno inaynu si aynu uga hubsano dadweynaha ninkan mathematicianka horaan kuu sheegay mathematicianku waa ay trick badan yihiin maskaxda run ahaantii qaarkood waa ay ku ciyaari karaan marka had iyo jeer waa in la iska hubsadaa okay run garee waxaan ku yidhi fadlan makuu sheegaa 1442 bilood kadib bisha ay tahay may baan odhanayaa may baan leeyahay haba ii sheeginba kabacdi waan sii wadayaa fadlan geli bishani bisha ay tahay okay waxaan leeyahay waxaan joogaa bishii 10aad wuxuu igu yidhi waxay noqon doontaa December which means 1442 bilood ayuu ku tiriyey within millisecond wax ka yar waxaan ku soo saaray bishaasi bisha ay tahay
cidda aynu ka faa'iidaysanay ama triga inoo sheegtay waa nimanka mathematicianka run ahaantii oo aanu annagu ka ugaadhsanno haddaanu nahay programmerska run ahaantii trigooda aanu run ahaantii aanu dabagalno iskana jeegarayno dadweynahana aanu soo bandhigno iyadoo ah by code aad baan idin salaamaya dhammaantiinba